Alipoingia mamlakani, Rais William Ruto alikuwa na ufuasi mkubwa miongoni mwa Wakenya. Matokeo ya kura ya urais yalimweka katika 50.4 dhidi ya 48.85 ya Raila Odinga, bila kusahau theluthi moja ya Wakenya waliojiandikisha kupiga kura lakini wakasusia mchakato huo. Hii leo Rais Ruto ameubeba mzigo wa uongozi unaomlazimisha mara kwa mara kuchagua kati ya kutimiza ahadi zake na kukuza uungwaji mkono wa Kenya, wengi wakikashifu baadhi ya sera za serikali. Dennis Omondi anaangazia uongozi wa Ruto serikalini na chamani UDA. Makinika. Nimemwambia bwana kitendawili, my friend, mimi si Uhuru Kenyatta. Mimi naitwa William Ruto. Rais Ruto aliuza matumaini kwa Wakenya wenye kipato cha chini kutumia mfumo wake wa bottom up. Akafaulu kujichongea picha ya mwokozi aliyesubiriwa kwa muda mrefu ambaye angekomboa Wakenya kutokana na umaskini kwa kuwapa kipaumbele wanyonge na kumaliza siasa za ubinafsi, ufisadi, udikteta na kufagia matapeli na mabwenyenye wote wenye nguvu na ushawishi, zikiwemo familia za Kenyatta, Odinga na Moi. The fifth president of the Republic of Kenya, the one and only William Samoei Ruto. Kenya Kwanza ilifikisha mwaka mmoja mamlakani mnamo Septemba mwaka huu. Alipochagua mawaziri, Rais Ruto aliendea ujuzi wa washirika wake wa karibu, wengi wakiwa viongozi waliozika ndoto zao, ili kumhakikishia ushindi, uteuzi wao ukiwa njia moja ya kutuza uaminifu na kutimiza makubaliano yao kabla ya uchaguzi. The president was able to mix up both their abilities, individual abilities, also bring in answering the political question, because that is always there, that you will have to have the face of Kenya, and also the political realities at the moment, so that a lot of times you also have to reward the people that brought you to power. So you see that mix actually reflects how he came to power. Again, there has been the question of whether there are really hustlers in that particular cabinet. The question of whether they are hustlers or not, I think, was answered by their wealth declaration forms when they came, when they were during vetting. Mwaka wa 2023 ina baadhi ya mafanikio ambayo rais na baraza lake la mawaziri wanajivunia. Haya ni pamoja na kuzinduliwa kwa Hustler Fund ili kutoa mikopo ya bei nafuu kwa biashara ndogo na zile zenye ukubwa wa wastani, talanta hela inayolenga wabunifu na viwanda vya kaunti, pamoja na mbolea ya bei nafuu. Miswada minne mipya ya afya na kuanzishwa kwa wahamasishaji wa afya ya jamii 1,100 ili kuboresha huduma ya afya kwa wote ilipitishwa, pamoja na mageuzi ya sekta ya elimu kutoka ngazi za msingi hadi za elimu ya juu. Kenya pia iliandaa kwa mafanikio makubwa mikutano ya bara Afrika, kama vile kongamano la hali ya hewa mwezi Septemba na kongamano la vijana mwezi Disemba, bila kusahau uteuzi wa Kenya, Uganda na Tanzania kuandaa michezo ya AFCON mwaka wa 2027. Ziara ya Mfalme Charles ilikuwa jambo kubwa zaidi la kidiplomasia. Licha ya hayo, matukio ya kusikitisha yalishuhudiwa, kama vile ukosefu wa usalama maeneo ya pwani na bonde la Ufa, kukatika kwa umeme mara kwa mara na kuathiri shughuli muhimu kama vile katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta na mahospitali. Gharama ya juu ya maisha na hali duni ya uchumi ilipunguza kasi ya utawala wa Ruto na kumlazimisha rais kufanya maamuzi magumu. Proudly, these sacrifices have paid off. I can now confirm, without fear of any contradiction, that Kenya is safely out of the danger of debt distress and that our economy is on a stable footing. Jioni ya tarehe 4 Oktoba, rais alitangazia taifa mabadiliko katika baraza lake la mawaziri. Moses Kuria, mwenye sifa ya kuzungumza mawazo yake waziwazi bila kujali walengwa, aliathirika wa kwanza. Alfred Mutua naye pia alifanya makosa ya kuhesabika ya kidiplomasia.
Mawaziri wengine walionekana kushushwa cheo, kwani wizara walizopewa zilikuwa na upungufu kama vile ya bajeti, na walipopunguziwa wengine, wenzao waliongezewa. Sasa ukishinda kutoka asubuhi mpaka jioni, bei ya mafuta imeongezeka, si uchimbe kisima yako? Dunia mzima tunajua bei ya crude oil imeenda juu. That the president has actually just had one reshuffle, actually late in the year. For me, it looks like fair. It's fairly routine. But secondly, the president, of course, given power in the constitution, of course, to constitute the cabinet, to hire and fire, and even reassign, was first of all within his constitutional rights to actually do that. Secondly, I think as a coach, you sit down and look at the team you have. So with the team you have, you then realize this player can be switched, can change guys from one wing to the other one, for purposes of delivery, for purposes of optimization. Kuongezwa mamlaka kwa mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi kulitarajiwa, ikizingatiwa ziara za kimataifa alizozifanya kwa niaba ya rais. Ushawishi wa Mudavadi serikalini umeibua maswali kuhusu nafasi ya naibu wa rais Rigathi Gachagua na anavyohusiana na Mudavadi na Rais Ruto, wachambuzi wa siasa wakihofu juu ya uwezekano wa Gachagua kuachwa nje. Gachagua amepuzilia mbali dhana hiyo. They want to imagine that there can be a problem. There will be none. The president and I are joined together at the hip under an ideology. And the president and I are together because we share an ideology, the bottom-up economic transformation agenda for the people of this country. President William Ruto and I have been friends for over 20 years. Our friendship surpasses the presidency. So tungetaka kuambia mrelax, wale wanaandika wachana na hiyo watu. Ndani ya chama cha UDA, kivumbi kinanukia, wanachama wakijiandaa kwa uchaguzi wa viongozi wa chama hicho maarufu zaidi kulingana na kura ya maoni ya hivi punde iliyofanywa na Infotrack. Wafuasi wa Gachagua wanataka naibu wa kiongozi wa chama kuwa mmoja. Katiba ya chama nayo imetoa nafasi 3. The UDA constitution, the founding constitution, has got 3 deputy party leaders. As they went to elections, they only filled 1. So there is need to fill the other 2 positions if we are going to a grassroots election, so that we populate all seats left vacant, either during the formative times or when now people have actually moved on to state jobs and the others. So the complaints by a section of the political class, specifically from Nyeri and Mount Kenya, that they will not allow the creation of a new deputy party leader. First of all, it's a lie. Rais mwanzilishi wa taifa Jomo Kenyatta kwa wakati mmoja alivunja wadhifa wa naibu kiongozi wa chama cha KANU katika nafasi 8 ili kupunguza umaarufu wa naibu wake Jaramogi Oginga Odinga. Huenda wanaomshabikia Gachagua kama gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga wanahofia historia kujirudia. A lot of the declarations of the deputy president can be seen on gazette notices, can be seen in policy direction. So who's saying what? Who is more effective here? So in William Ruto's government, Rigathi Gachagua is not just a substantive deputy. He is actually a very powerful one. You know, number one, he is substantive. He is the president's deputy and a person who stands in when he is not there. But I will tell you 100%, in practice, the deputy president is extremely powerful, more powerful than William Ruto was ever under Uhuru. Even in Jubilee 1.0, William Ruto did not have that does not come closer. The William Ruto deputyship then does not look anything closer to what the Rigathi is. It might not really be out there. But those who actually have walked within the corridors of power, those who are feeling the influence and the dynamics of the William Ruto presidency, they will tell you that Rigathi Gachagua is extremely powerful. Ni muhimu kwa rais yeyote kustawisha uchumi wa nchi, huku akihakikisha serikali yake inaungwa mkono na anaowaongoza. Hii imekuwa mtihani kwa Kenya Kwanza. UDA ilitarajiwa kufanya uchaguzi wa chama Disemba tarehe 9,
lakini shughuli hiyo iliahirishwa na kamati kuu ya chama hadi Aprili mwakani. Sababu moja ya hali hii ni tofauti za ndani ya chama, wanachama wengine wakitaka Cleophas Malala kuondolewa kama katibu mkuu wa chama, huku mbunge Ndindi Nyoro akitajwa kama mrithi mzuri. Political party elections are difficult for popular parties. It's not easy. By the way, then we now have got an opportunity. See how political parties struggle with their own grassroots elections. Then now see that we never give IEBC the kind of credit they deserve. How they organize these things to turn out the way they turn out is a miracle. See, ODM did elections about 11 years ago. Since then, they've not held elections. Even as they open up their mouth and say, these guys are afraid of going to polls. Which grassroots elections brought in Sifuna, for example? None. Sifuna is a product of backroom, boardroom appointments. Even Raila, if you were to look at the constitution, he is a party leader. He is the party leader of ODM illegally, because if they were to adhere to their own constitution, they should be doing elections after every 5 years. Anapoingia mwaka wa 2024, Ruto ataongeza katika orodha ya kazi zake mbinu ya kushindana na upinzani ambao huenda wakaanza kampeni za mapema za kumrithi mwaka wa 2027. Dennis Omondi, Runinga ya KU. Zakayo asuke chini. Hii maandamano hatutaki mambo ya break. Na nimeambia mambo ni mangapi? Matatu. We are talking